Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí en el programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, aquí está para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que está sucediendo aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que entran con la noticia y también el otro de punto de vista con mga caliente issues que te afectan natin aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes que de vivienda de Zamboanga? De ustedes servidor Ronnie Ledo po lamang taman junto con ustedes esta tarde. Maraming cosas que discutir durante el programa. Aparece talí esta situación de la declaración del presidente por causa del public emergency o state of public emergency de entero nación por causa con el COVID-19. El Water Summit que está conduciendo este tiempo, te entiende kita que el mismo Technical Working Group de Zamboanga dividido, ¿no? Entre Business Sector Group, quien ya anda en oposición con el increase, después media también quien ya anda a favor con el increase, pero aparece tawag kita que el mismo vicealcalde amo el Kenya man break el tie y vota a favor para el increase, pero 53%. We'll be discussing that later on. Ustedes servidor Ronnie Ledo po lamang taki taban junto con ustedes esta tarde na programa del Dateline Teleradyo. Of course, el mga otro Illuminati que está aquí junto conmigo esta tarde. Charlie Mariano is at my side. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas Ron, buenas Philip, y buenas Albert. Buenas tardes con el día a todos mga suki palangga mga vecinos from all over the city. Bienvenidos al programa Dateline Teleradyo. And of course, Philip Aboy. It's a Monday afternoon, caliente afuera, pero makinansi naman. Manunto sa res ka naman kay diskuti kami. Cuantos del mga caliente asunto que ta confronta ka natin este mga tiempo. Buenas tardes. And of course, presko si Albert Luna también aquí natin kay de más temprano ya tiene una bien importante junta el Departamento de Salud por causa con el declaración ya on a nationwide scale, ¿no? El State of Public Emergency por causa con el COVID-19. Albert, buenas tardes contigo. Ron, buenas tardes contigo. Consul Charlie and Philip, buenas tardes también con el vivientes de la ciudad de Zamboanga. Okay, so para principio kita, no, esta tarde, el primera cosa na agenda de esta discusión, amo la declaración del presidente de un estado de emergencia público na entero nación por causa con el COVID-19. El presidente Rodrigo Duterte este lunes ya firma el proclamación 922 donde te declara con el estado de emergencia del público por causa con esta situación de salud na entero nación mediante con el más agrava novel coronavirus scare. The same day, the Department of Health confirmed 4 more patients carrying the pathogen, bringing the national total to 10 confirmed patients. But while I understand that lately, yes, we had to 11, no? So we're getting more information from that because Albert was
with the Department of Health de Mas Temprano. Albert, what's the latest that we have? Well, earlier ron, no, pwede kita sabi na national news kay Chene un positive infection na Quezon City. Marikina. Hindi pa entraw na 10. So, espera kita el official report del DOH, si akel ba na Quezon City is entraw na 10 magakaso, no? But in terms of aki ka nato na region, ko sa tabla el Department of Health sa tiempo mga bisinos, nuay pa kaso. Any infection of COVID-19 na entero rehiyon, even of course aki na syudad de Zamboanga, Taman Hospital Regional Office. That being said, Albert, and antes de Mas Temprano Mediodía, taman kwento e gane, and no less than Joey Salceda, alun ng mga representante niya, taman kwento por kasa kung posibilidad, no? They are actually entertaining the possibility of a lockdown in certain areas of the country, particularly there in Luzon, where you have more cases. So, quiere decir, tiene mga komunidad que donde alto el caso del sospechado COVID-19. Like, for example, Marikina right now is on Pero the red, no? aquel latest report, Bert, del cuando lang kaya anunsya el gobyerno. And then Quezon City. Aquel ika-Jess. Just below patients infected. Enante aga And then, uno. and then last week, kwanto bilog lang? Kuan lang, we started with 3, no? Okay. We started with 3 last week, then bigla yaman spike up 2, then bigla yan Jess. Kay ese. el cosa ta social gentlemen, dol igol ba yaman spike, igol ba el kwan, igol ba el trajection na akal na Italy? Si. Kung golpe lang mga bisinos, although sige lang tol, Italia, binleho kat na China. Na pero kung golpe, I think about a month ago, kung golpe yaman spike el numero del infected people na Italy. What's causing el alarm kanaton mga bibientes, no? Aki na Pilipinas, no? I'm not saying aki na Zamboanga City, el na Metro Manila, por akil na just mga kaso del infection, mga local transmission. Nuay sila history of travel. Por eso, yaman declare el Department of Health con el Code Red, sub-level 1. Meaning, tiene first local transmission. Pag once tiene pa mga infection niya también el incontra, within the localities, kung all the community tiene infected. Kasi dos man maridable El 62-year-old, el una, tiene yaman diagnose ko nila with the infection of COVID-19. And cuando yaman test también ko nila disumura, I think that was, 56 years old. Yes. Infected también ele. Amo kal tabla to antes, akal baro tabla si Albert Philip. No isla man travel na China, no man travel na Korea, no man travel na otro lugar como Japan mga bisinos, pero local transmission lang na posible kaya akal mga public places, akal mga malls o mga commercial establishments onde tamandapo el mga gente mga bisinos. Amo kita debe man tutuk. Amo kay Philip and Charlie, no, kay conforme ta hindi si kaya habla yaman travel to na China, hindi matusaka ko la enfermedad. Kay, puede ser si Albert yaman travel pa na China, depe asymptomatic yan na mall, como na Green Hills, donde kanita ng kakaso, na naman shopping ali, posiblemente pasale con otros mga gente, pero no hay pasale ka enfermo. Pero el desde mas temprano, el cosa impression tadali ka nato ng DOH, close contact. Well, quiere ba decir, ese ahora close contact is no longer so? Although the patient close contact means that, let's say for example, kung kita we're in close contact. Quanto feet ba din? Ang kwento kita, as it is right now, aerosolize makikiko sa tukwanta, conversa yo, aerosolize sa tupa kun Bert, yan ito speo Bert, po nito kita barrier kiyo. The way tang kwento si Ronnie, pati tabi na si Consul Charlie, tatyo na miedo si Consul Charlie. Tabi na yo, si Chene tabulalaway, kay si Chene man clever yun. Pero that's what you mean by close contact. Pero el palabra ng mga tiyangge, donde o ng mga shopping malls, donde you have to talk to people to buy things. Por eso taman prohibit sila o takwan sila ahora as much as possible to stay away from crowded areas. No? El problema di el distance factor on. Kay hindi ba habla si Dr. Dulce? Si Dr. Jejuni? ¿Cuánto meters ka? 3 meters. 3 meters el habla. Pero el cosa habla el DOH from 5 to 6 feet or more or less 1 to 2 meters. You know, that's the problem. Kasi anda to na mall, hindi lang kita mention ng mga nombre del mall. Tampasahan nila yung mga 1 o 2 pie lang. Not correct.
So anything can happen. Anything But can happen. yaman mention gan el Department of Health and Dinante sa press conference ni Dr. Duque. Even akil mga na doorknobs na kasa di aton, once you're infected, you're carrying a virus, Yeah. only to agara talya el possible virus. Yes, yes. Por eso, the most important thing kaya man consider kita sa tiempo mga bisinos, el proper hygiene, washing of hands, kung sigani man alcohol kita. El reklamo del mga viviente, sobra gani de hygiene tama implement kita Yes, ng mga kaserias di aton, pero tiene pa siyempre. Baka immunocompromised también. Bajo el immune system. Persona, si immunocompromised too. Amo Then, también. you might Si. be... Well, now, that being said, el conferencia natin is very importante na Si. Department of Health. Can we have that interview, Albert? We had interviewed el regional director del Department of Health 9 si Dr. Emilia Monikimpo, no? Uhi kita mga bisinos al disuyo palabra na entrevista di aton and Dinante Saga. Okay, no, so even before the pronouncement, we are nag-intensify, pinaigting po natin yung surveillance kasi yun ang importante. Pagpaigting ng surveillance, pagtingin ng contact tracing, kung pinaghaanda natin ang pagdami ng mga kaso. So, importante surveillance talaga. Yung ating mga surveillance units, pina-alert natin po sila kung merong mga kaso na marireport galing sa ating mga local government units. So alam nila, tinitrain sila when to do the home quarantine and what are the information that they are going to give the public, no, regarding the prevention of COVID. Sa atin kasi wala tayong confirmed na PUI talaga sa Zamboanga ever since. But we have several PUMs kasi may nagta-travel from abroad. So, ginawa na natin yung dapat na gawin kasi yung mga PUMs na ito, minomonitor ito daily. Really, until na during the 14-day quarantine period, kung meron sila mga simptoma o wala. Ano? However, hindi tayo complacent na dahil wala tayong kaso ng PUI. The region is also preparing. No? There were several meetings of the TWG for our response. Na particularly, this is being headed by the OCD. No? So, may meeting na po tayo dyan. DOH is part of the response, no? Preparedness and Response Cluster. So, yung sa pag-response natin to disasters as well as itong mga outbreaks. So, may initial meeting na po yun. So, right now, with the declaration of the Secretary, we just had our meeting also. Now, because we really have to identify, no, in preparation for a particular event, no, mangyayari kung meron man tayong mga PUIs dito sa Zamboanga Peninsula. But facility is concerned, do we have enough aside from CCMC? How about other provinces? Okay, so you have to look for a facility where it could serve as our facility for our PUMs as well as for our PUIs. We have identified one in Pasabolong, but alam naman natin, itong mga facilities, hindi naman ito kompleto. Hindi pa ito kompleto even. So ngayon, we are starting to equip even kung meron man tayong mga PUMs o PUIs, kahit man lang meron silang mahigaan, no? So, aminin natin kasi limited, if we have surge, kumbaga, no? Kung marami, no? Buyag lang. Kung marami, hindi naman talaga kaya ng isang hospital. But our level 2 hospitals also are part of our response if ever na meron tayong mga cases. Kasi may pinalabas na department memo that our level 2 and level 3 hospital will really respond to our COVID cases. So, ibig sabihin, Hindi, kasi alam naman, actually, we talk with already with the meetings with our health officers at the provinces of Zamboanga del Norte and del Sur. They are, the hospitals, the provincial hospitals there are level 2. Oh, and they have already identified also a particular area. If ever there will be a lot of patients, meron na silang area na identified to cater to their PUMs kung marami and then PUIs. Oo, na-identify na nila doon. Oo.
With more or less 10 or 11 confirmed case sa Pilipinas, dapat bang alarma na tayo? Kasi ang ni-raise sa alert level, sa red alert level 4 yan, sub level 1. Kasi ang nakasabi sa criteria kasi at least one local transmission. Meron kasi tayong local transmission na kaya na-declare na yan na code red tayo for yan at saka level 1. Kung sinabing code red, ano po yung mga dapat paghandaan? So ito po, paghandaan ang posibleng pagdami. In terms of for the government and the health workers, we should be ready kung dadami na yung mga kaso. So then, sabi ko kanina, paigtingin yung contact tracing. And then we have to intensify the surveillance. Ang importante na binabantayan natin sinong pumapasok sa area natin, saan nanggagaling yan. And of course, pagbutihin yung mga testing capacity ng ating mga laboratories, no? Laboratories. And then, striktong pag-implement ng home quarantine. So, kaya, kung sinasabi sana, kung halimbawa mayroon tayong PUM na sinasabihan na home quarantine, sana susundin po nila yung strikto na proseso sa home quarantine. And of course, maghanda po tayo din na posible na local transmission. So, kaya sinasabi na we should not forget proper hand washing pa rin, no, proper hand washing, and avoid crowded places. If possible, we will not touch our face because we are not sure whether our hands are touching contaminated areas or things. Enough medicines maybe to counter yung mga symptoms ng mga PUIs, just in case na magkaroon ng PUIs. If may complication, kasi kung coronavirus, this is viral lang kasi. Oo. Viral lang kasi, symptomatic treatment, kagaya lang ng ordinary flu, parang ganun lang. Maano yon, ma-cure yon. Pero kung may complication, then we have really to look into the complication. Usually, complications respiratory, kung magkakaroon siya ng severe. Pag mangyari yun kasi, ina-admit na yan sa hospital. Do you encourage people from wearing mask if wala pa silang sakit or symptoms? Well, kasi kung wala naman kasi, hindi naman advisable kasi mag-mask, oo. So, yun nasabi nga, para kung meron man somebody na magkakaroon ng respiratory symptoms, kung pwede pa lang na hindi ka lalapit, no, you maintain distance, no, from that particular person. Siguro, kung meron siyang respiratory symptoms, siya na lang ang gagamit ng mask para hindi siya makakahawa. Una-una, paano niya malaman kung infected siya? So, siyempre, meron siyang history of travel, no, sa areas na meron tayong travel ban or infected areas, no, or meron siyang contact with an infected person, no, confirmed infected cases. So dapat, siyempre, kaya nga sabi ko, hindi dapat itago yan. Oo, hindi dapat itago. Ipaalam yan, lalo na sa members of the family, kasi mahirap na kung meron siya, kung sa palagay niya, meron siyang travel, meron to areas na merong positive cases, meron siyang contact with a positive or confirmed case, tapos meron siyang fever, meron siyang lagnat, so posible meron siya, magkakaroon siya. Ang importante, dapat i-examine siya kaagad para ma-confirm kung talaga COVID ba o hindi. Oo, para makagawa tayo ng mga precautionary measures sa community. Hindi natin masabi yan, kaya pinapaigting ang contact tracing, no? So, hindi pa natin masabi yan, wala. Pero kaya ngayon, ang ginagawa is really pinaigting yung contact tracing para as much as possible makita yung mga tao na nakahalubilo ng may sakit ngayon. Tayo kasi, meron tayong Bureau of Quarantine. So, that's the task of the Bureau of Quarantine to really look into kung sino yung pumapasok sa atin, mag-examine sa kanila, whether they have symptoms of or signs of COVID. Well, depende yan sa kung gaano kalaki, gaano karami ang may kaso. Oo. Doon pa tinitingnan kaya ginagawa yung contact tracing ngayon para malaman kung marami ba ang nahawa, marami ba ang merong symptoms. Sa totoo lang, wala pa kaming natatanggap, but
at our own, sa side namin, gumagawa din kami ng mga sariling procurement po namin. So, kaya nga sabi nga namin, sana ma-accommodate din kasi there is a shortage, kumbaga, lahat na kasi, even yung mga hand sanitizer natin, mga alcohol natin, kumukunti na yung supply, no? So, habang nag-aantay din kami ng supply from the central office na wala pa nang dumadating, meron kaming ginagawa ding procurement sa amin dito, kahit yung konti lang. Yung mga PPEs na yan, yung hand sanitizer, for example, alcohol, yun lang naman kasi, yung mask, for example, so yun ginagawa naming procurement. As of now, wala pa kami ding delivery, sa amin, local procurement as well as Just in sa case po, national. walang... Yun na nga, yung paghugas lang talaga ng kamay, no? Meron kaming mga supply ngayon, pero kukunti lang kasi. If ever kasi, yung sa amin, ng PPEs na yan, meron din kaming mga stock, pero hindi namin masabi na marami, kasi if ever na marami may source of patients, baka kukulangin kami. Pero kung pa kunti-kunti lang, baka ma-accommodate pa ng supply namin. So, yun kaya nga, pag wala ng mga alcohol, wala ng mga hand sanitizer, yung hand washing lang talaga, at saka cough etiquette, no? Pag nag-ubo, tatakpan talaga yung bunganga natin. Pag-ubo sa sleeve o sa elbow, yun lang siguro ang dapat ipaalam sa mga, at mag-cooperate talaga yung mga tao, no? Suportahan sa mga tao, suportahan na lang natin ang layunin ng gobyerno para ma-minimize yung transmission, no? At siguro with regards the information, makinig na lang sa mga information at abiso ng Department of Health. Ok, con este de más reciente, una declaración del Departamento de Salud, ¿no? With the proclamation of the Department of Health, puede ser el llamar sila con el mismo Philippine National Police y otros mga law enforcement agencies to provide assistance in addressing the threat of the virus. ¿Qué quiere decir si tiene necesidad para con el mismo Philippine National Police para imponer con el lockdown na cuantos comunidad, el impone sila con el lockdown usando con la fuerza del mismo policiato, no? Pwede conduci con el lockdown na community-based lockdown kel tabla, LDOH tabla, dentro del Code Red, sub-level 2. Yes. Aura kasi sub-level 1 kita. Once man declare sila in sub-level 2, in the specific community, pwede man implement lockdown. So, kaya dice naman exponential el transmission, no? Sí. All government agencies, local government units are enjoined, no, to render all assistance needed, while citizens and tourists are urged to act with the bounds of the law and comply with lawful directives. Importante din mga bisinos, kung may habla ka na si Ronnie, no, tiene el declaration of a state of national emergency, kaya deklara el Presidente Duterte. Importante with all these vast powers coming with that declaration, kaya well-defined el parameter, si kilaya move el cuantos mga agencies of government to include hospitals and other healthcare institutions mga bisinos para asigura que protected el diaton mga citizens sa Pilipinas. Apuera ko na sa mga bisinos, importante tamen, aquel mga sanitation standards kaya insinya ka natin el DOH, de mas temprano pa, precura kita maintain ko na sa mga bisinos, always wash our hands, como tabla ka na sila, makinoy agua na water district, pirmi kita ase posible el lavada del mano usando jabon. Segundo, ibita ka mga crowded places, que queda posible area for contamination mga bisinos, or infection, o kwantos mga lugar que aquel prudence dictates que hindi ito debe andalya. These are some helpful tips que pwede kanaton ayuda ibita infection con este COVID-19. Talking about that Actualmente, concept, gentlemen, no, and antes de más temprano, tiene mandato ahora nacional con todo mga radio stations que tiene licencia. O siempre. Que tiene para ayudar na kampanya de information. And this is not only here in the Philippines, it's an international campaign right now to properly inform the public as to how they can avoid the COVID-19 infection. Actualmente, I picked this up, no, kay un poco effective para con mga jóvenes especialmente. I picked this up from one of the info kundi na jingles na Germany de más temprano yaman share conmigo how they are using rock music to pass on the information on
how to take the proper precautions against COVID-19. Being paborito naman play kwan diato na I can get no disinfection. Akal kwan na Germany. Hold up! I can't get no disinfection. I can't get no disinfection. Step 1, wash your hands several times a day. Step 2, if you sneeze, please do not spray. Always use your elbow or a tissue, okay, so we won't get no corona infection. So we won't get no corona infection. Step 3, remember to cover the beans so the virus cannot float around and win. Step 4, do not shake hands at all. Step 5, always give the doctor a call. Step 6, if you feel like a walking dead, please do us a favor and stay in bed. So we won't get no corona infection. 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 An adaptation from the Rolling Stone, I can get no. Bueno man, pero si kere ka to epektibo, si to kunese Bisayan version man nakanta ko na kayo na patente, mas makaimportant. Bonito, bonito. Titles. We have to help pass on ang impormasyon ko ng publiko con ese, no? So, importante para sa informaw el público, no? Si. Okay. Kanta ko na kung mga buracho, nakanatuwaan, ano mo makaintende pa. Pero actualmente, no, simple lang el mensahe ng Department of Health, no? Si por ejemplo, kaya mention na si si Director din natin sa LDUH, tiene poco decrease of supply del mga sanitizers and alcohols na merkado sa tiempo. Even them, no, tatormenta compra supply sa tiempo in bulk. Kaya actualmente na declaration of a state of health emergency del di aton national government pwede se taman allow ko neste taman allow ko local government unit usa ko di mga disaster funds in buying mga medical at the same time Bert, with the declaration of a state of national health emergency mga vecinos apuera ke taman authorized na kunel mga LGUs because of that declaration of calamity usa local funds for emergency purchases mga vecinos. El national government tamen ay pwede tamen usar el disuyo bus powers usando tamen el pondo del gobierno para ayuda con el mga LGUs y con el entero país man address con este problema. Pero como tablagan yung inantes mga vecinos, I think very vital aquí el cooperation del mga vivientes kay masking kilaya to de man meeting como na Department of Health. Tapos kita mira si Secretary Duque. Duque mga vecino dulta queda por may Duque por causa del pressures, no? Si hindi cooperar mga vivientes, especialmente up to the last municipality na diaton republika, it may be difficult to control this virus. Importante no lang kita tamen man rely con el gobierno local o con el gobierno nacional o tedeli na barangay tomatamen el aksyon y ojalá el mga miyembro del consejo diaton el Committee on Health diaton na yun na consejo local taakto tan este tiempo, no? Para ayuda koordina con el mismo mga barangay diaton kelaya pwede kita ngayon pwede uwi from the Council Committee on Health kay tawila kita pirmi con el diaton City Health Officer. So proprio siguro mga vecinos el diaton mga legislative representatives procura tamen kada parte del solusyon. Kaya el mga vivientes diaton ta pregunta. Pirmi lang daw tawi sila el esfuerzo del Department of Health, del diaton City Health Office, y cuantos mga opisyales lokal kere sila uwi from the members of the City Council, especially Committee on Health. Actualmente todo tiene parte, no? Tiene role para el toma parte con la prevention mga vecinos. Sige, total sitang kwento kita prevention unoli el hygiene man, di ba? Sí. We cannot fully observe hygiene
si Nuay Kita Agua. Correct. So at this point in time, tiyan yung mga kosa ta sucede allí na Water Summit. Kita ase allí na Centro Latino este mga tiempo. Yeah, actualmente, Nuevo pa lang yung text sa kikanato, no? Yatche na daw voting kita sucede donde si Judge Carbon is Dr. Elmer Apolinario ya vota daw for full increase. Quiero decir aquel 50%. supporting, actually, there is a decision already, no? Supporting the water rate increase, but not the 93 pesos that they're asking. No less than Vice Mayor Agan supported this, Dr. Elmer Apolinario supported it, Councilor Bong Atilano supported it, Engineer Secat supported it, Judge Carbon supported it, and James Macashar. So that comprises 6 votes. The one who broke the tie is No, the Vice Mayor. Let me finish, no? 5. They are looking at 55 pesos rate increase and will ask and demand the water district to give the breakdown. Again, not sure yet. This will be finalized. Pero strongly opposing it was the business sector. Not supporting are Cholo Soliven, Father Karel San Juan, Ma'am Geraldine De La Paz. De La Paz, City Budget Officer. Ma'am Applego, and Valerio. Yeah, Bobong Valerio. No? Boboy Valerio. So 5 votes against 6. El Juan kay Yabota for a partial increase, not the 93%, kita ko sila, pero 55%. Pero I just received also a copy of the position del business sector strongly opposing the granting of any increase at all, no? Actualmente, ya envía conmigo aquí el copia de este también, si Pocholo Silven del business sector, no, que donde gane, ya sa sila klaro, el di la posisyon, no? Ron, sige ta, klaro, baka mang-confuse sila, ha? El voto was 5 against 5. 5 against 5, but the one who broke the tie was the Vice Mayor. 6 against 5. Because him, as chairman, you cannot primero unless since a decision had to be made, he was the one who voted in favor. As is the case in all deliberative assemblies and parliamentary bodies, mga bisita. Pero- This may still be reconsidered. Pero- So my proposal is this: considering that being close mga el vote, un boto lang ang diferensya. In fact, a tie was broken by the Vice Mayor. My suggestion is that this be taken up again by the body and maybe reconsidered, sila dila decision para po de diskuti much further, siguro el mga final points del pros and cons, baka chile cambio, no? Kaya importante mga bisinos, chile kita strong consensus, hindi lang adla el diferensya ki un boto. There has to be a very convincing consensus mga bisinos para pwede convince con el entero público local que el cosa sila rekomenda well established el mga Let me just para mas sila mas klaro, mas decente dahil el público cosa stand del mismo business sector, no? Porque sila ya opone con ese, ha? Sige. Position paper on the proposed water rate. Bay, we have the copy of this. Can we put this Position paper on the water rate of Zamboanga City Water District. Background: the Zamboanga City Water District is applying to increase their water rates by some 50% of the current existing rates. The current residential rate is a minimum of 185 pesos. Zamboanga City Water District is proposing to increase this minimum to 278 pesos. The last water rate adjustment was applied for and approved in 2009. From the previous rate of 117, it was increased to 125 in 2010, 155 in 2012, and finally 185 in 2015, where it remained the rate in effect to this date. Significantly, the reasons given to the increase the water rates in 2009 are substantially the same reasons given to increase the rates now, since the last increase these issues were apparently not resolved. Hence, the proposed increase now to address the same lingering issues. Zamboanga City Water District is also proposing to implement capital expenditure projects of some 5.3 billion pesos, ostensibly taking money. I have to Taking the money.
ostensibly taking the money to fund These these projects. projects from loans which will be serviced by the increased water rates. After the Zamboanga City Water District was questioned in the forum where they presented their proposed rate increase, it came to light that the primary impetus for the proposed rate increase came as a result of an application for a loan of some 800 million pesos from the Asian Development Bank. Allegedly, ADB recommended that the rates be increased so that the proposed loan of the Zamboanga City Water District can be granted. Hence, the frantic and hurried application, which is the subject of this position paper. Issue: whether or not the proposed water rate increase of the Zamboanga City Water should be granted. The position of the oppositors is negative. The proposed water rate increase of the Zamboanga City Water District should not be granted. Grounds for the opposition. The oppositors' grounds its firm and resolute opposition to the following. 1. The Zamboanga City Water District dismally failed to show by clear and convincing proof and documents that the rate increase is necessary, as our analysis shows that other options clearly exist which were never considered. Number 2, the Zamboanga City Water District cannot sufficiently explain why their operations have rendered them unable to pursue their mandate by providing water to Zamboanga City. Number 3, the very high non-revenue water of 62% in 2018, represented as 57% in 2019, is a clear indication of mismanagement. So klaro siya, kasi klaro que tiene mismanagement el mismo business sector. Increasing the water rate will not solve the multifaceted problems of the Zamboanga City Water District. Repeat it too, multifaceted problems. Multifaceted problems of the Zamboanga Water District. Discussion. The Zamboanga City Water District dismally failed to show by clear and convincing proof and documents that the rate increase is necessary. A perusal of the presentations being made by the Zamboanga City Water District will reveal that they are justifying the increase by belittling the amount of 93% increase per month. For the typical residential consumer, they spent a lot of time comparing the rates to other cities, going so far as dividing the amount by the estimated number of members of the family on a daily basis and exclaiming the effect is very small per capita as to be completely negligible. Zamboanga City Water District's mantra seems to be it's small, just pay up, quote unquote. This strategy preys on apathy, unintelligent, and indiscriminate discourse. Oppositors submit that this should not be allowed. The proposed increase must rest on solid and national justifications for it to be acceptable. On several occasions, the oppositors asked Water District to break down the proposed rate increase into specific amounts that would go to the implementation of the specific proposed programs of the Zamboanga Water Districts, i.e., how much of the 93 pesos is intended to go to working capital, how much of the for institutional reforms, how much for the NRW or non-revenue water reduction, how much for loan servicing of each of the proposed capital expenditure project. These figures were never given. I repeat, these figures were never given in a straightforward manner. In fact, not even in an indirect manner. Put another way, Zamboanga City Water District is not able to inform the oppositors how they intend to spend the differential collection from the proposed rate increase, except to say that the totality of the increase will go to the service to service the totality of the above-mentioned projects and activities. Oppositors are insisting on this breakdown because it will allow for intelligent decision-making about how much exactly is needed to sustain operations and how much is intended for each capital expenditure project. Among the possibilities is for the LGU to finance some of the proposed capital expenditures of the Zamboanga City Water District, eliminating the need to increase the rates
by some amount. Without the breakdown, we cannot estimate the impact of any LGU assistance on the proposed rate. In this era of public-private partnership, the private sector might be convinced to undertake some of the big-ticket capital expenditures of the Zamboanga City Water District. But if we do not break down the proposed rate increase, we would not know the potential impact of private sector participation in the capital expenditure and operational expenditure of the Zamboanga City Water District. Under the circumstances, the oppositors cannot in good conscience support a move that is couched in very general and vague and opaque terms. Well, anyway, Ronnie, asik kita breakdown tamen kung el mga arguments kaya presenta el Water District mga bisinos para man justify el pedimiento di ila kay impone gani additional 50% water rate increase na di aton matrikula del agua. Como tabla gani el business community headed by Mr. Pocholo Soliben mga bisinos, while kere man sila man entertain el pedimiento del Water District mga bisinos, may specifics na propósito del Water District, si kaya sila gasta con el grande cantidad, uno que si kaya sila man raise usando si 50% increase for the benefit of the water consuming public mga bisinos. In other words, como habla si Ronnie, bien general LD lang mga declarations, no iba specificity, no ay klaro mga bisinos, si el promesa ba dila del 2009, kaya may sila kumpli, amo lang siyempre sa taman recycle sila, para precura convince con el mga vivientes man pabor con el aumento de 50%. So kanila yo very convincing. El position del business community is very tenable mga bisinos because amo katapidikan na Mr. Cholo Soliben mga bisinos, debe tiene specific target el Water District para pwede kita entende sen onde este anda cuánto cantidad necesita mga bisinos, hindi kay general statements lang. Kaya hindi man specify, hindi le pwede man explain uno por uno el mga necessities del Water District. But you know what, Charlie? I am interested in finding out por qué abot a pabor aquello que niya abot a pabor con ese, incluido el datong vice-alcalde. Cosa de la explicación, si por qué sila abot a pabor con ese, they have to justify their votes considering the arguments being raised by the business sector, which is para kumigo convincing as el cosa ta presenta ka natin el business sector. ¿Por qué man sila? Although, what compelled them to vote in favor? Yo Aldebarasa, no, I have my own interpretation of the issues mga bisinos kaya presenta ka na el Water District prinsipyando rin, di ba, tiene kwantos mga public hearings, malada sila mga issues siya presenta, pero tiene que mga dokumento que tapidigan kwantos mga members del technical working group mga bisinos, no sila si available de mas temprano pa ulihi lang mga bisinos. But insofar as the decision of some members of the technical working group to include the Vice Mayor, I respect their position mga bisinos. I may have a different position on the matter, pero when it comes to respecting the opinions of others, especially el posisyon del mga opisyales di aton del pueblo, no pwede kita habla si el cosa sila hace mga bisinos mali. Igualmente, hindi taman nyo pwede habla kaya tiyan yung monopoliya na knowledge o monopoliya na buong desisyon kaya respetagan kita la posisyon del akal mga independent-minded people like sabi kita si Vice Mayor Agan, independent-minded siya. Kwantos mga miyembros del technical working group. But I will tell you one thing. My position is diametrically different from the position of the majority group in a technical working group. Mine is different because I do not see the necessity to grant what the Water District authorities are asking. But I will, as I said, I respect the opinion and the position of the majority of those who decided to grant what was being asked by the Water District. I think, gentlemen, what is necessary, although we respect the decision, importante, they should explain. They should be accountable for their votes con el gente del viviente. ¿Quién ta sirvi sila? In fairness kanila, may pumantaming kita uwi. Well, that's exactly what we're Michelle asking. had heard them in an interview, so that's the time po di kita habla. As a rejoinder ko nakalkonsabla si Charlie, si Mayor Beng, niya di sa own position. Diba? Against ele. Pero kay Democratic kayo, gusto ko tabla si Charlie, no? Chenia position si Mayor Ben como el highest official of the land. Pero, yakreya pa siyempre con el technical Working Group. Because she wants to be as objective as could be.
para istudya o maskin kinukira si Mayor Beng increase pero na-entrate na si Mayor Beng ang posibilidad kay maka-chenig at necesidad para man-increase. That's why kaya kung ang technical working. Well, I that fully being agree. said, I right fully agree. now, this puts the mayor more or less in a very tenable situation, considering que si ese el voto del mayoría, and I am not saying it's a big majority, it's a breaking the tie. It's only the position of the vice mayor that broke the tie. Por eso ganun, Rod, I have a suggestion. para kumigo gani el number of votes hindi convincing. Hindi convincing. Hindi le pwede man convince ko na la gente kay amoy akala el sentido del mga gente. Kay si Mirato just sa mga kaso na Senado itambin na Kongreso. Necessita to huge number to make really a stand and to justify. Convincing majority. Yes. Ako sabi si tiene posibilidad para man run up uli, kasi otra vez Yes. kung siguro man reconvince sila, try to go for something more tenable. When I say more tenable mga bisinos, akal supported not only by one vote that could break the tie. It should be a more convincing majority. After all, konsehal, hindi man tamin siguro sila necessita apuraw. Hindi magkakita ta apura. Yeah, but the thing is, Although, they yeah, have a water summit, and they're supposed to Laura. present their position to this afternoon. El baka And atras speaking of sa Water Summit, gentlemen, on standby daw si Al-Habshi, el diatong kompanyero. Sabi kita, because there are things unfolding now. Alin na Water Summit which is being held at Centro Latino. Aber, wanda ba kita intrakol diatong kompanyero Al-Habshi? Yeah, good afternoon. Al, good afternoon. Hello, Al. Hello, Al. Volume daw, pabor. Talya? Hello, Al. Come in. Go ahead, Al. Bira lang kita ulit otabes ko na kung Al-Habsi gagon dato. Ang sa inyo saan ka na mo But nakiya? and anyway, going back, kunal boto, even el ordinary gente pwede abla. Porque ansina el boto. Mismo el mga members del TWG hindi convinced. Most probably, kiyan el bota hindi sila convinced kung el boto di ila sa tiempo. I mean, hindi ba to akil ba iyaga na kung na election ba? clear mandate. Oh yes, hindi le ansina no ito man sweep no kunel boto. Por eso el duda sa tiempo ta entra. And man highlight lang kita po ko akil na stand di aton business sector. Tapi di increase to justify para LD loan na ADB na Asian Asian Development Bank. Development Bank. Porque por eso este tiempo el duda ta entra ka naton. Taman push ka naton para ase pasa man nakita apabor ko na increase di ila para sa ka kunal loan. And again, so sa 2009. Sabi to ko Nuhay ko sa pasa na water Sabi district. to ko sa purpose, in the eyes of the ADB, si porque necesita aumenta 50% to enable the water district to pay its loan. Correct. To the grantor of the loan. Ang Claro. grantor kay Asian Development Bank, mga bisinos. Igualmente sa mga bisinos, una gente, taman debe, presta Sí. para paga otro debe. Simple lang ba? Porque yung dali contigo tal cantidad, el propiedad yan dito iban bajo lang el valor de ese. So necesita tu tiene grandecen para dali contigo prestamo bien grande. Kami kayo, Collateral. cosa yaman alarm ko ng ADB mga bisinos, el losses del Zamboanga City Water District. Iuno yali, base na records del COA, ali mismo na Water District, 62% 2 years ago, el non-revenue water mga bisinos, ya base na 59%. But according to our bubuits, manata kita mga technical people ke tayo da ka naton adentro del water district mga bisinos, chineta men do possibility ara bira otra vez na 60 plus percent na di aton NRW. So tamilayo, asiguran sa Little Asian Development Bank, manda sila aumenta 50% para asigura que el water district is in a position to pay the loan que man grant el Asian Development Bank. Well, definitely, you know what, this will have an impact on the credibility of those who, at least those who kay el mismo gente, sabi ko sa sentido di ila, concern ko na sa increase, no? Now, that being said, granting what was presented by the business sector, porque los demás allí, they voted in favor, pero no hay sila position, no hay sila presentar el position nila porque sila a favor. Well, abierto kita ron na programa Ese dito. ganita pregunta. I will tell you something. At least el opposition side, na business sector, sila
There is a breakdown on why they voted against. I will tell you something. Manada yung mga sectoral groupings. Hindi man manada. Generally, kwantos mga empleyado pati opisyales del city government. Yes. Pero mga vecinos, el con todo grande boses, el con todo grande stakeholder allí, el business community. Yes. Oh. Kaya el business community, amo se tagara con el mga negosyante, mga negosyo, aquí na ciudad de Zamboanga, el boses del business community must be heard. And the biggest consumers. And that is the bigger consumer group. Amo kaltablayo, tasintiyo, I feel for the business community. I know that what Mr. Cholo Soliben is fighting for aquí mga vecinos is something that will benefit the entire Zamboanga City consumers group. And besides, gentlemen, with due respect, we cannot also chastise those who voted in favor because we have not heard him yet. Nobody's chastising them. Let me correct you there, Philip. Nobody's chastising them at this point in time. We are asking for their explanation for the vote. Yes. Por eso, Por eso, kita na Dateline Teleradyo abierto, no? Kung ken man, maskin uno kanila, man-justify, nila boto, abierto kita. We will couch the appeal again mga vecinos in clearer language. El cosa tabla si Rory is this. Iamo tamen si Dimio Stan, amo Stan di Philip, amo tamen Stan di Albert mga vecinos, ta respeta kita totalmente con el posisyon del aquellos mga members del technical working group. Siya bota sila yes, ta respeta kita. Siya bota sila no, ta respeta kita. Pero tabla ka na si Ronnie, iamo tamen si antes tabla si former councilor, the late Asby Eding. Abilay making cosa dito desisyon na un controversial issue, okay se. El importante, puede depende dito yung decision na Plaza Pershing. Correct. So I think they have to explain to the people of Zamboanga. Conmigo simple lang, ha? The difference, claro, the difference. The business sector, when they made a decision, they came up with a stand, they have proper stipulated explanations why they went against it. But this other group who voted in favor does not have a position why they are voting in favor. Maybe they have, but no pagdasabi. But this at this point in time, that's halieras eh. Sila position. Hindi man todo talita representa sektor. Take the case of Judge Carbon. Kung sa sektor leta representa? Si Jojo Sikat, kung sa sektor leta representa? Na planning. Ha? Na planning. Nauwi kita kanila. Ansina lang man siyo. Kung magkatabla si Charlie, sabi kita muy bien, el position del majority del mga Zamboangueño is a resounding no. But to our surprise, sabi kita, tiyan pa siyempre abota yes. Okay, respeta kita ko sa nila boto, pero make them explain. Como el chairman del Committee on Energy and Public Utilities, si Albert Atilano. Nabota siya a favor. Na primero pa lang, yo mismo tal sa katyo, el kuan he should have inhibited himself, considering considerado él como adopted member del family del mismo chairman del board, who's proposing for the increase. So he should have inhibited himself. Going back con el justification of their votes, maybe they have, no? And again, abierto kita. Any one of the quien man el buta a favor con el increase, we are open, no? Actually, for your imposible no sila no rason si por qué bota sila a favor. Tiene ka si rason mga vecinos, pero amo nga katabla si Ronnie, ilantad ninyo ang inyong mga rason. Cosa bal de vosotros mga rason si por qué bota a favor o bota contra mga vecinos, quiere el pueblo sabe. You have to make your votes clear. Unfortunately, el business sector yaman set el bar con el justification kaya presenta sila. And si tiene man justification el kanya bota a favor con debe more convincing justification el cosa sila para representar al publiko. El uno del mga grounds que habla el business sector que también también amugat el razón del business community mga vecinos que laya sila suporta con el pedimiento del water district sin de bien specific el mga targets del water district si onde sila usa con ese mga dinero mga vecinos in addressing the problems of, for example, non-revenue water. Kaya sila ma-ataka kung ese problema. That was not clearly spelled out in the programs of the water district. No, going back na summit, tiyan kita el water summit today, gentlemen, baka sabi ustedes, what will happen today? Kosa el tiyan na actually, gane because the position of the technical working group will have to be presented there. Nasi como por ejemplo sa actually Ron ese technical working group presentation si presenta man na water summit bird uno lang sa del mga
highlights del Diaton Water Summit. Ali actualmente, invitado el entero pueblo, talika na si Atty. Luna Galit del PACC. Pwede kita man voice out mga bisinos. Congressman Jowo. Pwede man voice out, tali si Congressman Jowo. Kaya Pwede si kita man Pino? voice out. I don't know si Kenste, baka uno del mga Baka oficiales uso del si- LUA. Tali si GM Vasquez este kasi si Lapus. Este si Mr. Lapus mga bisinos, el administrator del LUA. Open si tiene pa mga bibientes si atong kikere andali na Water Summit, pwede ustedes mga bisinos anda, open to the general public. Si quiere ustedes man voice out displeasure or si in favor ba ustedes con el propósito del Water District, pwede también, nothing can stop you. Sino ang mulan, no? Definitely, nobody can erase Kaya the si stand of JD the Atilano, business pati si sector. Bong Atilano. Punto sila tasinta. Pero, tiene pa ba difference, just in case, tiene un ordinary people, el man raise el disuyo disgusto con el propósito del Water District? Well, Chene, Would kahit that tayo make a difference? administrator, Okay. taesperanza pa siyempre kita, no? Despite the decision del technical working group approving the increase, so el esperanza pa kadi aton ke el SLUA representative kita ni whoever it is, no? Si administrator Si si Lapus. Ojalá que ay tratale con el situación in an open-minded way, no? You know, Kaya hindi habla actually we don't seraw ngayon. we don't really have to speak in dollars mga bisinos. Akal ba highfalutin technical terms. Kaya actualmente el problema del Water District todo sa bunggenyo sabia man say. Correct. Cosa ba el problema mga bisinos? Iamo tamen sa taman object el business community. Ya perde credibility grande el Water District. Kaya makikosa sila promete con el mga gente, así sila como mga mejoras mga bisinos y para poder daw si mga mejoras necesita man loan. Necesita aumentar the aton water rate by 50% mga bisinos. Sabi to ko sa pasa? Because of the failure of the water district in the past to Yes. deliver what they promised to the people. El mga gente perdía kumpiyansa kanila. Presta otra vez el palabra con el credibilidad del Water Credibility. District. Pedimiento para ase subi con el diaton rates mga bisinos is not the first time. It happened In the past. 2009. Yes. Ya pedía con el promesa que dale otra vez que dale buen servicio con ustedes. Actualmente no hay era purpiahan na kinaasunto mga bisinos. Siya pwede lamang comply el Water District con el promesa nila mas antes. But unfortunately right after ya dale kanila ya konsigi con el cosa sila quiere no hay cosa ya pasa. And ahora pidi también mas alto. But that is exactly the point of what the business sector is saying. Several increases were implemented in the past and they have not accounted for where they additional spent the funds. money. Actually, that's really very correct because mira to Bert, Ronnie, Philip. El mga objectives, mga supposed targets del Water District del 2009, amo siempre hasta ahora el cosa sila ta promete dale con el mga gente, mga vecinos. Y sabi ustedes, one of the conditions, ako tiempo chairman nyo del Committee Council on Utilities, one of the conditions siya man set kita, antes de pwede kita man giveaway kung el cosa tapidil Water District, asigura sila que ese mga promesas de ila pwede implementa in the medium term para antes de maybe mga before 5 years o antes de alarga pa, pwede mga gente mila resulta mga vecinos. El problema, no ay sila man deliver ni uno, and at that time I remember in 2009, if I'm not mistaken, el systems loss or non-revenue water del Water District, tali lang na mga 36 to 37% mga vecinos. Instead of fulfilling their promises, cosa pasa? Yan kaya 62% el Mas diaton agrava el systems loss. sitwasyon. So, pakilayan man justify ara el Water District kung el member consumers kung el tiene sila record daan mga bisinos. I mean, May credibility. no hay más. Cosa usar cara para enfrentar kung dito yung mga bibientes. Kung ba sa produkto ron, vende contigo un apply sa o gadget. Sabi, okay, malo dito yung gadget ta vende to, tamira to kung kumpra pa el consumers. Hindi mas. I mean, Tabende to gadget, you're claiming that it will do this. Pero sabi, kita hindi. You don't even have, you cannot even demonstrate kilaya tatrabaha. You know, I will give... Tapos sa tabla el business sector. You're asking for an increase and yet you cannot justify where you will be spending the increase. You know, I don't know, but ara ta impone el ADB, de balip, ta impone un condition gani que debe aumenta sila 50% na dila water rate para pwede man grant kanila el banko man release el loan de 800 million. And tight a veces mga bisinos kun el mga future loans del Water District which would eventually amount to something like 5 billion more or less.
So, el problema, si to strictamente kad mira LADB, si qualified ba el water district para manlon, tamira yo, hindi sila pasa. You know why? Akal ka na tabel business community, na criteria pa lang del business community, black pag ya gane, ya kaya el water district mga vecinos, ali pa siguro na standard del Asian Development Bank. So, tanduda ka dyan, si este cosa sila tabla, kay el Asian Development Bank amo daw sita impone mga kondisyon, tanduda yo, I doubt if this really came from the Asian Development Bank. That being said, we get a loan. Okay, granting for Basila discussion that we were able to get the loan from Kukan because they impose upon us the increase. What assurances will they be able to ADB give? Kaya pwede sila pagkakulan natin ADB? And there's no assurance yet. Si LADB ba, pwede kita, impone additional 50%. Abal ADB, no may lang, hindi kami man-release alone. Kaya mucho mga documentary requirements, may pwede sumiti. Na ang problema ng mga vecinos, hindi man-release alone, pero pwede sila saka, el cosa sila quiere. That is the danger there. And kumuta minagana kita, igual ba kaya na un gente, na un general, necesita le mga 50 barko de bala para asikabako del kontraryo. Pero no hay asiguran sa mga vecinos, if there is corruption, if there is internal squabbling, if there is internal disease adentro mismo del su grupo, igual na Taiwan ante, ang rason se porque el Taiwan ya perde con el mga komunista na mainland China, hindi ito pwede cura con el problema, si el problema adentro del dituyo organisasyon mga vecinos. El perdisyon del water district ay continua. Tabla kami di Philip pati di Alpi may kinaprograma di aton mga vecinos, maskin ba siya tuloy just barko de sen allí na water district. Si el programa nila, el application del fondo, hindi amo, hasta cuando perde ki perde lang el water district. But I stand by my statement. All I ask from those who voted in favor, and nobody's chastising you, just explain to us, explain to the people why you voted in favor. Because if you cannot even do that courtesy to the people whom you profess to serve, then you're doing us a great injustice. Kasi porque kita tamang kwento ang sina, kay extraña lang kami. They cannot blame us, no? Kay sabi kita muy bien, Albert, Ronnie, Charlie, el position del mga bibientes is a resounding no. Yes. No sabi si Chene magkita man yes. Siguro Chene mga empleo lang del water district, mga opisyal, no? Pero eso extraña kita, cuando sabi kita que el decision del technical working group, Chene pa kayo, medya pa almost 50% or bota a pabor na. Pero that is exactly the reason, Charlie, the rationale, porque si Mayor Ben ya forma con ese technical working group. Yes. Kaya para po di estudya, para si Mayor tamen, pwede tamen sa ka-wisdom alisi. Kasi ita klaro ha, el voto was a tie. 5-5. The one who broke the tie is the vice mayor. It's not yet a vote until with finality. So yakadali final, kundo yan break yung tie. Kay tie man le, hindi kay final vote. So amo nga mga vecinos, el tabla kami di Ronnie, and we will say this for the 9th time. We respect. No pwede tumanduda. You cannot question the motive of Juan de la Cruz. Siya bota le Ancina o yabota si Pedro Ancina mga vecinos. Let us respect their opinion. Pero amo kay tabla si Ronnie, this is a matter of public interest. El importante, tamandiman el pueblo ahora con ustedes, explain to the people, tell the people si cosa el razón, si por qué, ansina tuya bota or ansina tuya bota. El importante, saber el mga bidientes di aton, si cosa el dito yung justification na dito yung boto. Yeah, and the heavy burden lies more on the chairman of the technical working group who broke the tie in favor of the increase. Vice Mayor, you have to explain to the people why you voted in favor. And abierto kita. Although, dito Teleradyo. let us make this very clear. No, we do not question the motive of anyone here. We respect each other's position on issues. Kita ka nakikontra, di ba? Si. Sila a pabor, o nila kontra tamen, pero al majority gani a pabor. So, amo sa el basis di aton mga vecinos, como modus vivendi di aton, hindi kita ta-question na uno yung otros position on given issues, but el pedimiento lang del pueblo, and I support Ronnie all the way on this, explain to the people immediately. Sabi to Consaldo, pone lang nyo un ejemplo para con el di aton mga member consumers. Si pregunta to aura, no? On a specific community na Southcom Village, si sila ba a pabor con este cosa tapidi increase el water district? Most probably no, syempre el dali con ustedes. I mean, el punto di mio, tapag ato the average of 200 pesos per household. Aire lang tasali kuntigo alin na Southcom Village. Ara pag ato, mas 200 almost 400 ya. Hindi lang aire, lodo.
Exactly my point. Lodo pati aire. Porque tu paga mas caro, el bill di tuyo, pero no hay gan ka sa serbisyo contigo. Correct. Kilaya usted sa man justify. Okay, anyway, manala kita text sa receive este tiempo, todo por casa con el Water District, no? Obviously, people are really listening to Up us in right arms. now. Up in arms. Con este, no? Good PM. ¿Quién baka daw esos que vota a favor con el increase del agua? Así que está claro. Pero Ron, Así que está claro. They voted for it. They have to stand by their vote. Yes, Okay? well- Vice Mayor Agan voted in favor. Dr. Elmer Apolinario voted in favor. Concejal Albert Atilano, Chairman of the Committee on Utilities, voted in favor. Engineer Sekat voted in favor. Judge Jesus Carbon voted in favor. James Macashar, representing sector. businessman tamen. No, from the business sector, voted also Civic siguro. civic sector voted in favor. So these are the people who voted in favor. Those who voted against, ¿quién ya vota against? Con ese, amo el siguiente, ¿no? Cholo Soliven, representante del Business community. Zamboanga Chamber of Commerce and Industry. Father Karel San Juan del academic sector. Ma'am Geraldine De La Paz. de La Paz. City Budget Officer. City Budget Officer. Ma'am Apolgo, City Administrator. And Boboy Valerio, also from the business sector. So those are the people who voted against con el increase, no? Beyond that, mga bisinos, hindi na kami man venture into saying anything because amo ka de katabra kita, tapiti kita ko na kayos mga persons concerned, LD aton mga alto y respetable oficiales del pueblo, to explain to the people, mga bisinos, because I am very sure, masking cosa el desisyon del unente, basta puede ustedes man explain ko na las mga gente satisfactorily, tamira yo, entende man el mga vivientes. El problema dito, queda grande el problema, mga bisinos, si taman refuse kita, o taman delay kita el contestación con el mga preguntas del pueblo. Y otra vez, abierto al Dateline Teleradyo, mga bisinos. It's either quiero ustedes mañana man guest live aquí na Dateline Teleradyo para man justify con el voto di ila. Abierto kita, no? We're just one text away, mga bisinos. You can text Ronnie Ledo or me or anyone kung dato mga anchors aquí. El hora dato 3:25 in the afternoon. And ora tuloy ko ustedes of course, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamagat sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo at 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Let's pause for a short break. We'll be back. You're still watching Dateline Teleradyo. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's well of love. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy,
mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayani magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah. Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love
Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan!
Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Okay, viviendo de Zamboanga, mirando siyempre ka na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Manada kita tarisibi magahap kung anak mga text sa tiempo en reaction ko nese. Ta pregunta kat kanaton, el mismo viviente, ¿quién ba daw yabota a favor y quién yabota en contra? We are putting that on Cargen because in the interest of public information, people deserve to know who voted in favor and who voted against. Actually, Chenegay, kung may mensahe enta también, yes panta sila con el result. No? Yes panta sila. They were not expecting na el quien yada vota a favor, no? They were expecting that these people will vote against, no? Actually, but unfortunately otro sali. That's correct, gentlemen. Iyo también ya sali espantaw mga bisinos kay El de Verasa, no? Yung man-expect quantos mga personalities vota in that fashion. Na pero como maskin espantaw man kita, sorpresa kita mga bisinos, kung kita respeta kita el position del quantos mga members del technical working group, pero amo lang gayot. El di aton pidimiento lang gayot, hindi kayo man settle for anything less. El pidimiento di aton ko mga members, hindi lang kaya bota yes, hasta kaya bota no, explain to the people si cosa el basis del de vosotros personal decisions. If you are surprised, I'm not. I almost predicted how these people who voted in favor would be voting. But you know, I was surprised. Yeah, because simply because on the very first place, some of them should not have been there out of delicadeza. You know, I was really surprised. Of course, tiene cuantos mga miyembros que como tablagan niyo because of past relationships, business or otherwise, hindi na debe era sintalya, yaman excludera con esos adentro na technical working group. Pero, kung mga bisinos, I never expected some people, that's why tablay ko Ronnie, bien surpresa ko kayo, because you know, when you are weighing two sides of the coin. Uno el apekta con el interés del pueblo. El otro mga vecinos hindi igual con este primero. Hindi ba apekta con el interés del pueblo? ¿Por qué man tuman kontra con el pidimiento del majority? El majority hindi lang abla 50%. Tami na yung mga 95% del mga vivientes di ato na syudad hindi a pabor con ese water rate increase mga vecinos. Why go against the current? You have to work for the people. So amo lang el dinio con linoron. Amo el razón por qué dol sorpresa yo. Hindi yo ta puede entender si porque tiene cuantos mga gente ya botaan sina siendo el dila era mandato mga vecinos procura trabaja para el interés del pueblo. I cannot explain really. Si Carmencita Sanchez, al itong city agriculturist, was in the kwan pala. So but they could have had an equal kwan. But I think she was not present siguro. She was not present. So ella bota po dito no? Ella bota supporting the move of the water district. But not exactly the 93 pesos being asked by the water field are the following. Dr. Apolinario. But why would you have a technical working group with an even number? If Carmencita Sanchez is supposed to be a member of the technical working group, where would you have a composition of a technical working group with an even number? Because when you have a division of the House, and if
si todo dividido en media-media si Diyan na siguro absent ron. El del PIC pa, Don Wayne. I think add el de la combination. Well, that's not mentioned here. Yes, but I don't think Kwan. I think they complied with the rules of a Kwan. Para poder man-determine el majority vote mga vecinos. Amo lang no, lay kita. Aquellos mga members del technical working group que suporta con el pedimiento del water district mga vecinos are the following. Although not necessarily el 93 pesos que pidi el water district. Dr. Elmer Apolinario, the Honorable Bong Atilano, Engineer Jojo Sikat, el diatun planning officer, el diatun legal officer Judge Carbon, y el negosyante James Macashar. Totalmente mga vecinos 5 voto. El hindi suporta con el pedimiento del water district are the following: businessman Cholo Soliven, el presidente del Ateneo Father Karel San Juan, el diatun budget officer si Ma'am Geraldine de la Paz, el diatun city administrator Ma'am Apple Go, pati el representante del industrial community Mr. Boboy Valerio. No, hindi kasi alza el question del conflict of interest on those who voted in favor, Charlie, considerando que Cheneli antes business partner de mo chairman del board del district. Yes. Cheneli ya kada grande el concejal ito na Tilano, ya kada grande na casa mismo di kan JB Tilano. Well, you know, they were not automatically sila kada member automatic del board. They were chosen. Cheneli tata del mismo. Although they were named tata del uno de los junior managers del water district. Actualmente mga vecinos, bien claro yaman na pero no quiere kita ablak nila uno-uno, tu hindi tu debili o tu debili. Hindi, we cannot also decide for them mga vecinos. They are already matured enough to decide for themselves. They should have inhibited themselves. Among katabla si Ronnie nga siguro sa Pandolos Buenos, they should have inhibited themselves from participation or involvement in the technical working group, knowing that just like Caesar's wife mga vecinos, the results thereof of the technical working group must be above suspicion. Kasi tali sila o tali kwantos mga miyembro que tienen links con kwantos mga opisyales del water district mga vecinos, takeda suspect any and all recommendation del technical working group. Again, no, kung nakilos kien, no, yaman address el issue like kung nakilos magayabuta pabor, abierto el Dateline Teleradyo para de ustedes también. We do hope that we can get a proper explanation from them for the vote. Pero basically, hindi kami ta-question ng mga vecinos. While hindi igual di atong posisyon, kay kami kikontra kat na water rate increase, hindi kami ta-question na el de vosotros basis si porque ang sinal voto de vosotros. El tapidi lang kami como pedimiento del entero ciudad de Zamboanga, explain to the people, tell the people si porque ang sina el de vosotros mga voto. I think that we deserve that much. No? El pueblo de Zamboanga deserve con el propio explicación na laudo ustedes y por qué ustedes ya vota a favor con ese. Hindi tamen si Ronnie and Albert, hindi si fair mga vecinos hindi sila explica, no? El cosa ya que da fundación del di la decisión debe saber el pueblo. Because you're talking of public interest. Apektaw na issue del 50% proposed water rate hike. Yeah, but that is exactly my point there. If the business sector can come up with a position paper explaining why they voted such, no? Every member of that particular technical working group is duty bound to come up with an explanation. In the same light. Yeah. Yes, following the same argument kaya habla si Ronnie, si el grupo de Mr. Pocholo Sullivan, ya pwede kat ase un well-prepared memorandum mga vecinos para man-explain si porque ang sinal de la voto, tamang kontra sila, porque aquellos mga yabota daw, como tabla si Ronnie Berta, aquellos yabota pabor, porque no pwede man explain. O baka tiene sila mga bisino siya prepara, pero no hay pase público. So ese kita quiere saber, si cosas sa mga rason, kaya man compel kanila, vota a pabor con el pedimiento del water district. Este issue del water district, lo mismo teleserie del Kwan, it's even like a Korean novela. Porque there's no ending to this. Pero claro, in a democracy mga vecinos, we usually follow and always abide by the majority vote. Como tablal un philosopher antes, hablaste cuantos mga public figures, Bert, tiempo pa di Cesar Climaco de mas antes pa kayot, I may disagree with what you believe in, with your opinion, but I will defend to the death your right to say it. You know, Charlie,
they deserve to explain. You know why? Because you might even convince the people to go in your favor. Hindi po tadikada ba sila lame duck politicians if you are a politician. If you explain properly to the people why you voted in favor. But if you cannot explain your vote, to give them the benefit of the doubt. There will always be the doubt in the minds of people why you voted in favor. Baka timore, bota to a pabor kay Chinet. Well, pero Ron, agenda. for the sake of fairness, for fairness sake, we'll give them the benefit of the doubt, mga Bisinos. Because it is always a reasonable presumption that people who vote this way or that way, they must have reasons. Idebe kita respeta, mga Bisinos, el di la desisyon, amo lang, tapi di lang el pueblo, explain it to the people. Yeah. Well, Charlie, there is always a reason. But the question is it the right reason? That's another story. Mientras tanto, mga Bisinos, 348. That's the bigger story. That's the biggest question. There is always a reason why they voted in favor or why they voted against. But is it the right reason? Bueno, pakil la canción, Bert. Aquel canción del Cascade Bakel, there's a reason. Olvidala nyo yung lyrics. Sige. Anyway, para kompleto, recados, mga Bisinos, al disede sa primer dia del semana, lunes del tarde, mga Bisinos. Sa prinsipyo kita na asunto del COVID-19, anda kita na asunto del agua, también kita na asunto del kuryente kay por causa mga vivientes de la ciudad de Zamboanga, especialmente na Costa Este, bien rabiao anoche, kay por causa con el bien largo hora del blackout. Y hasta este tiempo dita descansa el fluctuation, el bajada subida del voltaje del kuryente di aton. Ese pa problema. I didn't suffer from that. Kahit monte yun, may supli ko ng blackout. Kanamon so far okay man, Bert. No West Coast kita, but unfortunately, kanamon alya parte bien terrible el fluctuation, no? El problema de kuryente na voltaje. Makamiedo el hindi abahada. El subida bien alto el kuryente del ayer, no? Un golpe ta subi, Bert. Un golpe ta subi que cuando sinti kita el abahada subida del kuryente, iyo personalmente apaga di mo yung appliances, but observe yung luz. Kaya el luz alya, tamanhina, pero bigla, el brightness is sobra-sobra. Bert, pwede si causa kuryente. Sabi yung porque le ben worried ka about ko ng kuryente, kay brand new kayo, desiyot. Por eso. Quanto inches? Understandable. Anyway, dali turo. 43 daw. 43 inches television. Asina pa ron, Yaga na len na rapol. Asina daw tabla ron, si Jutay lang TV tabla, asina lang, 24, asina. Si Grande, 43. Pero para broma mga Bisinos, broma el fluctuation ng kuryente. kuryente. May klaro, si Albert Luna, palte lang plantastic ko sa pase, kandela pati mong kitero ko sa television set. Iyo kuntigo, Bert, sabi ko sa Bert. Sí. Prepare to application form. Diyag lang, Bert, ha? Si kita malo dito TV, anda to kubra na samsel ko. Pero actualmente, no, taas lang kita pa sa purisa system, pero de veras ki takikita na kuan na fire prevention month. Seryoso ba siya? Posible kay makikausa sa diaton galamito. Tapos lang kita purisa, kano mo kita ko sa kipot asa. Exactly, no. Biktima lang kita pirme. Gentlemen, pregunta yo. Aya po diba tiene preliminary findings el Bureau of Fire si cosa causa con el quema na budget wise? Actualmente hasta este tiempo no ipagda-receive report no acerca del di ilang investigasyon. Pero initially no el mga vivientes mismo ya pwede abla, tiene también fluctuation during the time. 8:50 PM tiene taabaha subi el voltaje del kuryente y reventar transformer. Okay, that's my next question. El mismo gente tabla que tiene fluctuation, pero ese ba fluctuation amo na report del mismo Bureau of Fire and Protection. Kay they have to be specific if it was contributory to the fire. Correct. Very technical. What evidence can you present against Samselco if you're going to file a complaint against them? Pero kaya di la fluctuation, amo el causa ko lang po. This is a very sensitive matter. We better leave this to the technical people. That's my very point. So as not to influence. Because if your technical people come up with sila wishy-washy reports, come up with sila maybe it was or maybe we cannot have that. Correct. You're supposed to be the expert. Very specific. Akil ko ngayon, zero in on the coast. Correct.
But no pwede kita ingkita el mga asunto, mga insidente mas antes, no? Donde por causa con este very unstable power di ato na syudad de Zamboanga, tiene mga causa del incidente que maya sucede kanaton aquí na Zamboanga City. Ina mas is the first time na sucede ya uwi kita kay por causa na fluctuation, tiene cosa quema. Oh, na difícil eso sinadoktor de sa fire report, maybe the fluctuation caused it. You cannot do that. Huh? Kasi, it should be more specific. Actually, susunod di ba? Nauno del mga weekly press briefings ng City Hall. I don't know if it was just a slip of the tongue. Kaya abla ke, one of the factors na alam niya na kaya capitalize on the media, di atarantakan sila. I think the people concerned, especially na Bureau of Fire, should be very prudent mga bisinos. Ikumutabla ka na si Ronnie, if they come out with findings, these should be very exact findings. No pwede kita mga blanket findings lang. Akil ba mga general findings? Kaya hindi ka pwede man pinpoint si causa ya causa con el quema. El importante ni tiene kat specificity, specific cause, akil ya causa kat con el conflagration. But man set aside kita con el issue del budget wise, no? Kay taliman sa very sensitive issue gani SK por causa multimillion el cuante ese for the del tienda di ilan, no? Under del kung sa palabra del insurance, no? But no pwede kita el realidad mga bisinos that this fluctuation is number one culprit na malo mga appliances di aton este tiempo na casa di aton. And to a point, hindi kita pwede trabahin bonamente por causa de ese tanlingasa kita kung na sitwasyon de kuryente. Okay, ese lang gani. Unfortunately, kada lang bien silencio ese asunto. Although for the meantime, siguro gentlemen, it would be best so as not to unduly influence anything. Kaya sabi kita, Bureau of Fire, ta kondusipal nila investigation. Let's leave it at that. Kung ba ka nito, Bert, this is a very sensitive matter, mga bisinos. It's better left uncommented on for now. Yeah, correct. But that's good. I agree with you there. We leave it to the experts. But we're cautioning the experts at the same time, please, when you come up with your conclusions, make sure that your conclusions are either with black or white. Don't give us gray areas because you give us problems when you do that. Because if they give you gray areas, sino pwede sila man explain cause agad el exact cause, el proximate cause mga bisinos, then they are not experts. At the same time, hindi salbaw al samsel ko kung este asunto para contesta what's wrong with your system. Hasta ahora tali pa siyempre el problema. ¿Cuántos meses si ustedes tali? El samsel ko mismo hindi hace nada para corregir con la situación de ila. Sí, como por ejemplo, el conclusion del mismo fire department na dali mira, que habla maybe posible, pero you're supposed to be fire investigation experts. Have we so far interviewed the authorities from the fire department? Yes, we did the other day. Kung sa ba initial preliminary declaration? No ay pagayod. They are very careful. That's why, because you're talking of a big insurance arrangement here mga bisinos, we do not want to preclude anything here. And diaton lang, kung saan lang kita kire sa mga bisinos, that this problem of the unstable power na diaton syudad sa Zamboanga, tiene contestasyon con este for fin, no? Kaya problema de mas antes, buwan lang gani, no kita shortage of power aura. Na for Zamboanga City, mediante ben caliente el tiempo mga bisinos, el apektado el Maria Cristina Falls, but este problema del voltaje de corriente di aton, think of the past era no? But unfortunately, it don't remains. Mention it, Albert, because some people might hear you and they might just give you what you wish for. Well, I don't care, Ron, no? After all, deberasan lang ang cosa kita tabla, no? We are not accusing them of anything, no? But el pregunta lang di aton aquí, cosa te pasa con ustedes? Porque no hay palabra, desde el samsel ko, acerca ese problema de corriente na voltaje de ustedes. Kasi lang, basic lang. That's a matter to be addressed by the exactly. people. And you have to inform your member consumers kung sa tapasa. No? You have to inform the member consumers. Okay, abasta de maybe posible. Perhaps. Cosa tiene que ella suba mullera para callar la boca un poco. Bahan niya kita tiki. Kung ba Bert and Ronnie and Philip, gone were the days mga bisinos, cuando el diaton mga technical teams, for example, akil mga ta-investiga, fact-finding groups, akil ba ta-reporta sila, chine bagat conclusive
closure con el mga asuntos mga vecinos que te investiga sila kabata mandagat entende con el mga vivientes uno por uno. Example, tiene problema aquí, este problema na kuryente o problema na agua. Tapos de tu entende uno por uno, ito mismo makinende to expert because of the explanation niya dali contigo. Tapos de tu man explain in a layman's once you're in authority, never usades usa el palabra maybe. You are a credible people para DSA. You cannot use the word maybe. LK ba el fire department? I don't know with Ronnie. No, yung first hand information nakika natin yan. One of the factors. Maybe one of the factors. At the end of the day, el official report man kita el taman base aki, no? O sa el na black and white. At klase statement, that's very dangerous. Okay, mira sa cosas sucede. Habla sila que a la mañana, hindi ba yung rebenta na media todo? Your fire causa daw del mga kema ng Zamboanga is due to fluctuation? That's premature. That's premature. No. So kung daw kita. Your fire investigators are supposed to come up with empirical data. That means exact data. It will come eventually, but you cannot expect them overnight. Generate resulta. Let us give them time, mga bisinos. And amo ka, Likel, if I am in the shoes of the fire marshal, I would say the same thing. We are considering a host of possibilities. We are not zeroing in on only one angle, mga bisinos. Kay si dali tuon angulo makin hindi pakat bien klaro si akil ka deberasan el causa del quema, you're opening yourself to attacks kasi kita separate Charlie, that's the point. You have to come up with a resolution of your investigation at the proper time. It might take, but you have to state we cannot conclude the investigation because we do not have the complete data. That's it. We are still studying all evidences on the ground. But to come up with a statement that it may be caused by fluctuation, or maybe might be a contributory factor, you're giving room for I think we have to be that palabra rin mga bisinos. If I am a technical authority, I should be very prudent in my declaration because any mistaken word uttered may cause a lot of stress or embarrassment to some people. Yes. So importantly, antes de hacer tu premature declaration, kay kaya lang tumanstaring na media, pensa kita mga bisinos, emburamente, el possible repercussions, hindi lang na negosyo, pero con el credibilidad del mismo fire department. Kaya I remember about a few months ago, tinikil un alto official ya largali un palabra, no? Hindi leben asiguro mga bisino, siguro wrong choice of words. El problema yung more de derecho el media ko nakel, iya amo kaya causa a lot of embarrassment on the part of the fire department. Anyway, aklara lang kita, el asunto aquí is not targeting the bureau, the Bureau of Fire, but yan lang kay clarification ko ng mga reports nila. But el cosa taman point out ese tiempo, el problema na quality of power kiti ni kita aura. Ese el cosa kita kaya man point out aura. Ohala, tiene sekula. Every day lang kita taman suffer con ese low voltage del di aton kuryente na syudad sa Zamboanga. So, I'd like to ask empirical data from the fire department if how many cases in Zamboanga donde tiene kita incendio. We're talking about quanto cases, 200 something from January to the present. This year? Hindi talkan sa 20. May palkan sa 20 this year. Okay. So how many of these cases que el cual allí ya declarado ustedes que tiene el fluctuation de electricity amo el causa del este mismo incendio? Tiene Babert? No hay pa separate. According to a recent interview, mga 62 cases siya daw from January to hasta ahora. Entraw el mga bushfire sa li. Pero proximate cause. Causal proximity. Kasi Sene dos, na latest interview niyo with our fire marshal, Sene dos classification. Kasi Sene kita mga recent mga bushfires, Sene el structural fires. Okay, so na structural fires, tali lang more or less 20 incidents of fires. Del structural fires. If I remember my interview with Kempal Mebukan, Ara, Major Ortega. There are 3 cases suspected of procrastination fluctuation. I asked her, was this penned down in your report?
kwan pa daw sa investigation. Na at quando si report nila para pwede man conclude. Yadure kita sa takwanan. I think we have to address. Have a conclusion. We have to address this to the fire department authorities. Okay. Fire department, you have to make clear-cut pronouncements. Si cada vez en cuando tiene quema, after some time, hindi man habla immediately, no? Correct. Tapi del pueblo con el fire department, hace claro si cosa causa con el quema, para no hay duda mga vecinos. Kay, gentlemen, tiene ves el silence ba? El silence or indecision or vacillation on the part of the fire department, amo sa causa doubts na pensamiento del mga vivientes. Okay, I'd like to explain to you el mga causes del fluctuations, no? Kay yaman copy furnish ka nato na in fact puedes na encontra na page del kwan. Puedes na encontra na page del Samselco. Okay. Como este ha? Del ano lang akal do mga 3 times sa yaman fluctuate, no? Updates on the recent power fluctuations as per the Zamboanga Action Control Center, CACC, are as follows. At 7:30 p.m., anoche siguro este, no? A first fluctuation was experienced due to tripping of the capacitor bank Unit 3 at NGCP Pitogo Substation, which resulted to a power outage in Santa Catalina feeder. 8:01 p.m., a second fluctuation was experienced caused by a manual shut-off of capacitor bank at NGCP Pitogo Substation, resulting to a power outage in Santa Catalina feeder. 8:49 p.m., as per the NGCP Pitogo Substation, the third fluctuation was mainly due to the manual shut-off of capacitor bank at Pitogo Substation, which resulted to the power outages in Mercedes feeder, Rio Hondo feeder, and Santa Catalina feeder. Alam si NGCP. Philip, si Reagan antes, here we go again. Them accusing NGCP, then later on, NGCP will start accusing again Santelco. Actualmente, ya sucedió sa dinantes na press conference, no? Technical na hindi ato no might as well rely on the available information Yes. Kaya we can presume anything, we can assume. I have a better solution. Why not create a technical working group on the power problem para pwede man determine, although kaya para mira kita si amo lang siyempre el desisyon del TWG. Si el votasyon na di 5 against 5 tamang break of chairman reklama kita. Well, I don't know mga vecinos, pero para kumigo no kay kwanto anyo kita ta reklama sa fluctuation de kuryente para man determine gayot si kaya responsable kun este mga vecinos man commission kita un technical working group o si kaya kito kambia blip no may lang technical working group lama special committee or committee of the whole para pwede on fluctuation el problema di baka el committee mismo eventually man fluctuate ese kita mga vecinos kere para pwede once and for all dale aclaración con el público si cosa ba ta causa con este problema del Samselco. And to be realistic, in the famous word of your uncle boy, your cousin, si Attorney Mariano, who was legal officer before, I have no opinion on that. And because of these fluctuations, gentlemen, mas kinel causa NGCP, naturalmente, el Samselco amo ta recibi el ultrajo, el insulto, el kritisismo. Pero sila tamen, el tan apologize for mga gente. Even though Samselco, even though este mga fluctuations is caused by NGCP. Hindi ba nyo deberasan mga vecinos? I'm not lawyering for anybody here, pero tamira man kita Bert, no? Antes deberasan el Samselco, bien problema kayo, bien ka de problema. Manada korupsyon, manada kat mga issue mga vecinos. In fact, manada mga kaso-kaso. Pero el deberasan mga vecinos, contrary to the present status of the water district, kay doon yung balikat man ara el convert, yung balikat el Baldebert, el problema ara yung na water district. Tapos di kita mira mga vecinos, there is sincerity na Samselco. El importante lang pwede kat sila man deliver kung el cosa sila promete para liga na home stretch, solve ya si problema de fluctuation. Ese el rogamiento del pueblo. Tanda si Philip, tan apologize sila. We don't need your apology. We need your rebate. we need your refund for our appliances that get bad, for our houses that get burned. Siguro pwede lang si mang rebate kita, si mang rebate kami kanila NGCP. So we don't need your apology. We need your rebate and we need your refund. I've learned one thing for damages caused by your fluctuation. I've learned one thing. Remember, we don't have a contract with NGCP. We have a contract with Samselco. O ustedes tienen kontrata con el mismo consumidores. So you're answerable to us when your system fails.
That's what I'm C'è cosa pwede apprende na diskurso di Albert Enante mga bisinos. Aquel tiempo mga 50 years ago, si c'è mga problema sina fluctuation o cosa problema no, mga outages o cosa. Hindi kat ben klaro mga bisinos even after the re-establishment or restoration of the power, hindi to klaro kat sabi si cosa kat kausa ko nila mga trip offs o blackout. Na pero ara mga bisinos, modern niya di atong tiempo. Kanya millennium niya kita mga bisinos. Amo na siyempre problema. Hindi kita tapos di man determine si cosa baka takaw sa kulit mga problema de kuryente. Yeah. Exactly. Gentlemen, good news sana kita ha. Datun book siya do si Yumel Marshall, unsang bonggenyo. Qualified más ya. reciente, victorioso también, y ahora conforme está, llaman book el ticket para na Tokyo 2020 Olympics. Uy, Kay él es congrats. quien representa con el Pilipinas na Boxing. torneo de mga boxeador allí na Tokyo Olympics. No? Yumel Marshall became the first Filipino boxer to secure a slot to the Tokyo 2020 Olympics after winning in his quarterfinals match at the 2020 Asia and Oceania Olympic boxing qualifiers in Amman, Jordan. Hooray para grande honor para la ciudad de Zamboanga. Si Marshall defeated Mongolia's ¿cuál es su nombre? Otgong Baatar Biamba Erden via referee stoppage of the fight Sunday for a semifinal berth in the men's middleweight 75 kilograms class, which assured him of a ticket to the global sports showpiece. Can you question ko Tigoron? Siguro to forsige sa 2020 Olympics. SL million dollar question. If you're listening to the Japanese Olympic officials, they're saying COVID-19 or not, it will push through. And I think they have burned the bridges insofar as that Pero is Ron, concerned. with this problem na to, hindi Japan lang LDCD aki. Well, that's the kid. But you have to remember 25% of their entire budget has already been spent on the preparation. Pero Minato you're talking here of not only Japan. What about the participating countries all over the world? Other countries. Endangered tours Pati mga voluntarios, international volunteers, because the Olympics is run by international volunteers. That's the bigger problem there. Are these people ready to take the risk? You're not talking only for Japanese aki. You're talking for the athletes all over the world. And Japan is one of the countries listed for the na prohibition for travel. I think WHO should say something about this Tokyo Olympics. Pwede sila también role. Quando? This year Mga kwan. Hindi, mga siguro. Hulyo yan. Sa mes kasi September or August? Hindi lang yung Hulyo. Napiki agad siya. So, that being said, I would hate that Yumir Marshall will lose his chance to win a gold medal kay sila oportunidad para representar to kulito nation na international torneo como Olympic comes only once in a lifetime. No quiere makita kada killjoy ki mga bisinos pero igual ba si tan derecho ito para na pangpang anda pa to na dilikaw. I think the authorities, especially International Olympic Committee authorities, have to re-examine their position on the matter. Kay deberasan enticing kasi grandier style Japan, mga organizers being grandier investment. Na pero el problema ng mga bisinos, hindi lang dahil mga Hapones, dahil mga atleta na Japan. What about the international athletic community? It's a big question. I'm sure there will be a very little participation from the people in Europe coming into participate in the Olympics kay considerando el Italia por example bien apekto con ganito también COVID-19 no tiene kita yung anunsyo kay Mayor Ben Climaco meets with Commissioner Attorney Manuelito Luna of the Presidential Anti-Corruption Commission and the Local Water Utilities Administration head Engineer Jesse Lapos to discuss the progress on the implementation of the sewage treatment plant in Kasanyangan to serve the areas and families affected by the 2013 siege. Present were some members of the local interagency committee to include the City Legal Office, City Planning and Development Office, City Housing and Land Management Division, Zamboanga City Water District, and the contractors undertaking the projects and officials from the barangays concerned.
Ok, so esa es la noticia que ahora como está. Kasi before el summit. Before el summit. Before the summit Pero actualmente, sinitan kamari alas 3 ng binaltarda. I don't know siya man cancel but siya na scheduled visit or inspection si Commissioner Luna na bypass road. Siya na sila inspection na bypass road. This afternoon. That's another thing. Well, you know, I've been hearing so many disturbing news about the bypass road, mga bisinos. I think by tomorrow, pwede kita diskuti acerca de ese. Manata mga problema, kita apekta ko na di aton mga bibientes kina syudad, mga bisinos. Afuera con el problema de agua, tayo también ese problema de ese bypass road. Hasta ahora, hindi pa daw pwede usar mga bibientes. Oh, lakad siya na pa liman natin mga dueño del terreno que taharan may pa sila ni paga. Posible naman. Sí. Mientras tanto, mga bisinos, and they're doing the same thing again with the expansion of the road here. Anyway, alas 4:12 del tarde, mga bisinos. Up next, repaso del mga noticias. No sali-sali, ay Rafael. Dateline Teleradyo. Alan Haplas Usoy, ang haplas na mapalis sa Visayas ug Mindanao. Sud manginubo isip kargado, hago kayo ang lawas. Kining may idadata, andaran sa Taytis Riuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplas usoy. Pangontra sa sakit ubo sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. So Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget!
Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga, y ahora el repaso de mga noticias para esta tarde. El Departamento de Salud aquí en la región alarmado con el bien alto caso del COVID-19 na entero Luzon. Se implementa ahora el Department of Health na entero nación este tiempo con el Code Red, siguiendo con el firmado del presidente Rodrigo Roa Duterte, con el orden ejecutivo que te llaman con el State of Public Health Emergency, que te manda con el Departamento de Salud hace todo de manera y usa con el fondo para comprar con los mga galamitones para poder prevenir mancalayat el infección del COVID-19. Según con el directora regional del Departamento de Salud aquí en la Región 9, si doctora Amelia Munisimpo, ya intensifica sila con el dile este mga modo de mejoras a mediante que no hay pa caso de la infección aquí en la Región 9 este tiempo. Como parte del dile esta preparación para el worst case scenario na entero región, ta principia ya sila insola con el mga galamiton de hospital na un facilidad allí na Pasobolong que el sirve como el isolation area. Si en tal caso que tiene positivo caso del COVID-19 que él descubre aquí en la ciudad. La conducía también, según sila, el contact tracing aquí en la entera región na aviso de la Oficina Nacional. Este contact tracing amo el manera de ir para aguantar con la mga persona quien tiene el directa contact con la mga persona infectada con el COVID-19 allí en Manila. Ya admití el director regional del Departamento de Salud, si doctora Emilia Munisimpo, que no hay para siempre llegar el día de este mga supply, que llaman request sila na di la Oficina Nacional como el mga aumento de alcohol y otros mga personal protective equipment o PPEs. Según con él, por causa que tapaltapa este clase de mga producto aquí en Zamboanga, siendo el mga las cosas que puede ayudar para confrontar con el virus que puede hacer enfermar con la gente. Según con Munisimpo, mediante que tapalta el mga supply, no hay según cosa que debe para manlingarse el mga vivientes, siendo el puede lang lavar mano en buenamente para gente que está infectado na virus del COVID-19 este tiempo. Él también según debe atarantar el vivientes comprar con el mga surgical mask, siendo el mga enfermo lang, él debe usar con para gente mantapon con el otros. Aviso del Departamento de Salud, si tiene man mga historia de viajar o tiene close contact na un gente que es infectado con el virus, debe andar enseguida manda consultar con el mga doctor. El fuerte aguacero del pasado semana gente bastante que él puede darle agua con el Zamboanga City Water District. A mediante el bien fuerte ulan del pasado semana que efecto del low pressure area que aquí en la ciudad de Zamboanga del pasado semana
ya experiencia manbaja el mga residentes de Pasunanca, pero no hay alcanza cuántos días, bien abajado ya también el nivel del agua en el mismo río de Pasunanca desde el intake del Zamboanga City Water District allí adentro del watershed. Na visitar del TV11 na río del Pasunanca este día, ya puede notar que tiene un poco de agua que te corre, pero está bien seco para siempre el río desde este mga pasado semana, pero bien malubog también a este tiempo. Según con el Information Officer del Zamboanga City Water District, Edgar Baños, desde 74.20 metro cúbico, ahora está lang solamente na 74.14 metro cúbico el nivel del agua, na mismo intake que bien bajo para siempre este tiempo. Alto también el turbidity level del agua que te puede sacar el Zamboanga City Water District na mismo source de ila. En otras mga noticias, dos personas que sospecharon con la matanza que sucedió allí en la parte de Malagutay, arrestado ya. Ya puede arrestar el personaje del Police Station 8 allí na Sinunok con el dos mga accessory na crimen con el incidente de Tajo que ya sucedió ayer. El jefe del police na Sinunok, si Major Hazel Fernandez, ya habla que el mga sospechado amo el man hermano que conocido como Kanda Mujir y Jul Mubin si Rabani. Sila según el uban del quien yatahya con Oscar Quiñones o Quiriones que del jueves pasado semana, que puede según el prime suspect, pero él puede decirle también platacazo con este mismo hechor. El Philippine National Police preparado ya también actuar si tiene casos del COVID-19 aquí en la ciudad. Preparado ya según el police. Si en tal caso que él necesita con el de la ayuda, el Departamento de Salud para bichar con la facilidad. En tal caso que tiene mga casos del COVID-19 aquí en la ciudad de Zamboanga. Según con el Police Capitán Edwin Duco, el Zamboanga City Police Office, que el DOH que nila el darle el mandato como el primer agencia que el confronta con este COVID-19. Está continuando monitor el gobierno con el mga lugar que tiene alto caso del COVID-19 infección allí en Manila este tiempo. Un abandonado bagaje ya causa el sobresalto con este mga vivientes allí en la barangay de Culianan anoche. Mga alas 7 anoche tiene quien ya reportar na pulis kay tiene quien ya deja con un bag allí en el canto del camino cerca de la misma iglesia. El pulis llaman cordon con el lugar y ya llama con este personaje del bomb squad para poder mirar con este mismo sospechoso bagaje. Ya será sila con este camino y no hay manda pasar con el mga vehículo y no hay también manda andar cerca con el mismo mga gente en el lugar. Así con el mga vivientes tiene un persona quien ya baja na un van y abandona con este mismo bag allí en el lugar. El bomb squad ya habla kay mga ropa lang gali. El laman del bag y no hay el bomba. ¿Cuántos minutos ya pasa? Ya anda na Culianan Police Station 4, el mismo dueño del bagaje que ya puede conocer como si Teodulo Bantilin, un 61 años persona y un carpintero desde Curuan. Según con él, ya puede largar el conductor del van con el subag allí en el lugar y cuando ya abaja él, allá para él ya puede gole que no hay más el de su bag. El bag ta contiene el mga camisa, pantalón y gulay y un amulador. Y es el repaso de mga noticias para esta tarde en calor de estas damas y caballeros del Dateline Teleradio de ustedes servidor, Ronnie Yedotalo. Muchas gracias y buenas tardes. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for
McDonald's, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Okay, mirando siyempre ka na programa de la Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Why makita oras? Tiempo también para mambaybay. Albert and Felipe, tiempo ya para hablar sila dicho. Y yo, el una, mga vecinos, gracias que ustedes sa compañerismo y también completo detalye del mga noticias na Dateline Zamboanga junto con Ronnie Liedo. Sí, antes sa medyo de larga viaje, buenas tardes con el the distinguished gentleman from Pasonanca, si Attorney Gian Paulo Enrique. Now it's clear there was no resolution passed by the City Council to oppose the water rate increase for the simple reason that the Chair of Public Utilities is in favor of the increase. Gracias. Amo daw kalit el razón si porque no hay gayot resolution que ya pasa el Committee on Public Utilities. Él personalmente tiene plano vota a favor. Correct. I am inclined to believe what you're saying. No, it's clear. Ito pa, el palabra ni Attorney. Attorney Gian, buenas tardes contigo. Este si Philip Amoy, mga vecinos, mañana, yo quiero manunto kita. The morning edition ya también del Dateline Teleradyo. Hasta la siguiente compañerismo. Bye-bye. Okay, hasta mañana otra vez, querido viviente de Zamboanga. Same time, same hour. Aquí na paborito programa que de ustedes gayot, no hay otro sino el Dateline Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way.